আসসালামু আলাইকুম। আমরা আজকে দেখবো যে ইউনাইটেড টাইপ কি প্রবলেম। ইউনাইটেড উপরে কার্টুন ভিতরের মাঝে আছে, হ্যাঁ ভিতরেও ইউনাইটেড। এখন আমরা কি সমস্যা, কি কারণে আমার কাছে পাঠাচ্ছে সেটা পাওয়ার পাচ্ছে না, এই যে পাওয়ার জ্বলছে না। অনেক সময় পাওয়ার জ্বলছে না, তারপরেও লেজার জ্বলে না, আমরা তাও লেজারও পাচ্ছি না। এখন আমরা খুলে দেখবো এর ভিতরে কী প্রবলেম বা কী সমস্যা। আমরা প্রথমে দেখবো যে ট্রান্সফরমারটা আমাদের ঠিক আছে কিনা। ট্রান্সফরমার আমরা কোনো সাড়া শুনতে পাচ্ছি না। ট্রান্সফরমার তো সুপার, তাহলে কি আমরা তাও লেজার বাতি শো করছে না। সম্ভবত আমি ধারণা করছি এই কর্ড নষ্ট। আমরা কর্ডটা চেঞ্জ করে ফেলবো। কর্ডটার কারণে নোটটা বাতিল হয়ে যাচ্ছে, আমরা কর্ডটা নতুন করতে হবে। আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, বেশি বেশি শেয়ার করবেন, আর নতুন আপডেট যেহেতু আপনারা পাবেন সে কারণে বেল আইকনটা অন করে রেখে দেবেন।
এখন আমাদের কর্ড লাগানো কমপ্লিট। এখন আমরা দেখবো যে আমাদের লাইট শো করে কিনা। হ্যাঁ, লাইট শো করছে, তাহলে আমাদের শুধু কর্ডটাই নষ্ট ছিল। এখন আমরা দেখবো আরএফটা শো করে কিনা। আরএফও শো করে কিনা, কিন্তু ঠিকঠাক ছিলই কর্ডের কারণে নোটটা বাতিল।